Najmul Shanto says we are going to win the Champions Trophy. If you are wondering who's that, that is Bangladesh captain. Mitchell Stark suddenly, after playing two tests in Sri Lanka, withdraws from the Champions Trophy for personal reasons. We don't know what is that reason. So that means that Australia is going to be without Mitchell Stark, Cummins, and Hazelwood for Champions Trophy. So it is going to be an interesting Champions Trophy. It's coming after 8 years. It is starting next week, 19th of February. It's going to be an exacting 2 weeks. We have had the World Cup 2024 T20 format. Champions Trophy is happening in the 50-over format. And after almost 20 years, there is a ICC tournament which is being hosted in Pakistan. Of course, India matches are alone being played in Dubai. So we already had discussed a brief about the India squad. Maybe there's just some couple of updates specifically with respect to Bumrah. We'll discuss that alone. So the format of the tournament is there are going to be four teams, two groups each. The first group consisting of India, Pakistan, New Zealand, and Bangladesh. The second group being Australia, New Zealand, England, and Afghanistan. So they play against each team, and the top two teams from these group progress to semi-final. In that sense, it's a very short tournament, and you have very less room for error. So you can quickly get eliminated even if you lose a match. So we will today discuss broadly about the first group, India, Pakistan, New Zealand. And India, I think we've had a detailed discussion already, so only the updates to the squad. So, Kaushik, Bumrah illa, Harshit Rana, what do you think? வாட் யூ திங்க்னா பேசிக்காக வந்து T20 வேர்ல்டு கப்பில் எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் வேணுமோ அங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த எக்ஸ் ஃபேக்டரை இன்சர்ட் பண்ணின ஒரு பிளேயரே இல்லை. ஐ மீன் எடுத்தோடனே நெகட்டிவாக பேச வேணாம், பட் லெட் சி ஹவு மச் கேன் ஷமி அண்ட் அஷ்தீப் ஃபில் த ஷூஸ். இப்போதைக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்லுவோம். ஐ மீன் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹோப்ஸ். லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹோப்ஸ். கிரிக்கெட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஹோப்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ ஹோப் டு சி வாட் ஷமி அண்ட் அஷ்தீப் கேன் ஃபுல்ஃபில். இங்கிலாந்து சீரியஸை நான் பேஸ்வராக வச்சுட்டு ஜடேஜா அண்ட் அக்ஷரை நான் ரேட் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா ஹோம் சீரியஸ் இங்கிலாந்து ஆஸ் யூஷுவல் பிளேட் லைக் இங்கிலாந்து. அஸ்வின் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தான், தெர் இஸ் அ ஸ்மால் லைன் பிட்வீன் அக்ரெசிவ் கிரிக்கெட் அண்ட் ரெக்லெஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்தியாவுமே அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதை பண்ணாங்க இந்த சீரியஸ்ல. பட் இங்கிலாந்து வந்து ரொம்ப கன்சிஸ்டண்டா கேவலமான கிரிக்கெட் ஆடினாங்க. ஐ மீன் ஐ டோன்ட் மைண்ட் யூசிங் தட் வேர்ட், கன்சிஸ்டண்டா கேவலமான கிரிக்கெட் ஆடினாங்கன்னு. ஏன்னா அவ்வளோ பேடா இருந்தது அவங்களோட பேட்டிங் டிஸ்பிளே. It's not going to be the similar teams or the similar nature that we are going to face. பாகிஸ்தான் ஆட போகிறோம், நியூசிலாந்து ஆட போகிறோம், பங்களாதேஷ் ஓகே அது டெட் ரப்பர். பங்களாதேஷ் வாக் ஓவர் கொடுத்துட்டு போனாலும் இம்பாக்ட் இருக்காது. இந்தியா ஆடினாலும் வந்து சும்மா ஒரு ஒப்புக்கு சப்பானி மேட்சாக தான் இருக்கும். அது இந்தியா 1-0 அந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும். வெயிட் ஃபார் ரிட்டர்ன் ஆஃப் 27 வேர்ல்ட் கப். ரொம்ப ஓவரா அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றீங்க எல்லாரும் பங்களாதேஷ். பங்களாதேஷாலலாம் வந்து இப்ப இருக்கிற ஜடேஜா அக்ஷர் பட்டேல் எல்லாம் தாண்டி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So we'll move to the second change. What about on the first point itself? What is your thoughts on Harshit Rana over Siraj? Siraj is part of the non-traveling reserves. So Siraj comes into the picture only if there is an injury. So what is your take on Rana ahead of Siraj? Of course, it was evident that when he was not picked in the England squad, it was Rana as a replacement. அதை பத்தி நான் பெருசா சொல்ல விரும்பல. நம்ம முன்னாடி பேசினது என்னன்னா 4 பிளேஸ் 2 ஸ்பின்னர்ஸ் ஆடணும்னா அந்த 4 பிளேஸ்ல பும்ரா வந்து நம்மளுக்கு மிடில் அண்ட் டெத் ஓவர்ஸ்ல பார்த்துப்பான். ஷமி அண்ட் அஷ்தீப் ஷுட் டூ தி டேமேஜ் வித் நியூ பால்னு பேசியிருந்தோம். இப்போ அகைன் ஷமி அண்ட் அஷ்தீப் டு டியூ தி டேமேஜ் வித் நியூ பால் டவுட்டே இல்லை. அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணியே ஆகணும். எல்லா மேட்சும் ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவர்ஸ்ல 3 விக்கெட் கிடைச்சே ஆகணும். இல்லைனா குல்தீப் இஸ் கோயிங் டு பி அண்டர் ட்ரெமெண்டஸ் ப்ரெஷர், அதுல டவுட் இல்லை. செகண்ட் திங் இஸ் எனக்கு வந்து அர்ஷித் ராணா as a player I rate him very high, but I'm not sure what is making him go. I mean துபாய் மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ்ல நீங்க சிராஜை பேக் பண்ணலாம்னா எங்க பண்ண முடியும்னு தெரியல. ஸோ இதுக்கு மேல இந்த டாபிக்ல நோ கமெண்ட்ஸ். So what about the dark horse Sadhana last minute la Varun Chakravarti in place of SSV Jaiswal? I think India is the only team who doesn't have any batsman backup. If you draw the 15, ரிஷப் பண்ட் பீயிங் விக்கெட் கீப்பர், மற்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரவுண்டர் பேக்கப் தான். ஃபாஸ்ட் பவுலர் பேக்கப்பும் இல்ல, ஸ்பின்னர் எல்லாமே ஸ்பின்னர் அண்ட் ஆல்ரவுண்டர் பேக்கப் தான் வச்சுருக்கோம். பாயிண்ட் நம்பர் 1, போத் ஜடேஜா அண்ட் அக்ஷர் 2 பேரும் ஆடுவாங்க, அது டவுட் இல்லை எனக்கு. பாயிண்ட் நம்பர் 2, எய்தர் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பின்னர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பிளே. 90% வருண் இஸ் கோயிங் டு பி பெஞ்ச்ட். மேபி அவனுக்கு பங்களாதேஷ் மேட்ச்ல ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதர்வைஸ் குல்தீப் இஸ் கோயிங் டு பி த மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பின்னர்னாச்சே வருண் இஸ் இன்ஜுரி பேக்கப்னு நான் கன்சிடர் பண்ணிப்பேன்.
Okay, so we'll quickly move to the next team. So maybe recently Tri-Series also நடந்தது. I think good build up to the Champions Trophy. There was Pakistan, New Zealand, South Africa Tri-Series. After ages, எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் தெரியல ஒரு Tri-Series. India, England series, Australia, Sri Lanka series. Of course, everything resulted in an one-sided result with confidence going to only one team in each of the tournament, except for one partnership for Pakistan. So maybe we'll start with Pakistan. I think big blow, Sai Mayub illa. Our maybe they would have looked a little better. So what do you think about Pakistan? Maybe we'll start with the expected playing 11 and then we can play go. So what do you think about Pakistan team? எனக்கு பயம் என்னன்னா ஃபக்கர் ஜமானோட ஃபார்ம் இந்தியாவை பார்த்தாலே அடிப்பான் அவன். பும்ரா வேற இல்லாத ஃபேக்டர். அவன் பும்ராவையும் சேர்த்து தான் அடிச்சான் 17 சாம்பியன்ஸ் டிராஃபில. ஹீ மேட் தட் நோ பால் மேட் த டிஃபரன்ஸ் இன் சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி என்டையரா. தட் கை ஹஸ் பீன் இன் டீசன்ட் ஃபார்ம் ட்ரை சீரீஸ்ல. இந்தியாவை பார்த்தாலே ரன் அடிப்பான் அவன், இஷ்டத்துக்கு ஒரு 100 அடிப்பான். தட் இஸ் ஒன் ஃபியர் ஃபேக்டர். பாபர் ஹேஸ் நாட் பீன் இன் எனி ஃபார்ம் பட் இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன் இட் ஃபக்கர் ஜமான். உனக்கு அதே மாதிரி சவுத் ஷக்கீல் இஸ் டூ குட். எனக்கு வந்து சவுத் ஷக்கீல் இஸ் டூ குட்னு தோணுது. சோ ஆஸ் இட் இஸ் கம்ரான் குலாம். எனக்கு கம்ரான் குலாம் அண்ட் சவுத் ஷக்கீல் மேல வந்து ரிஸ்வான் அண்ட் பாபர் அசாமை விட ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்கு. ரெண்டு பேருமே ஒரு தே ஆர் லுக்கிங் வெரி குட். ஐ மீன் கம்ரான் குலாம் 20s கிடையாது, பட் he looks a very very good talent. But Kamran Gulan starting 11 இருக்க மாட்டான்ல. See, because if you draw the starting 11, it is going to be Fakhar Zaman, Babar, Saud Shakil, Rizwan, Salman Aga, the Tayyab Tahir புது பையன் ஒருத்தன் வந்திருக்கான், Kushdil 7, and then you will have the three fast bowlers, Raus, Fafridi and Naseem Shah, and then lastly Abrar Ahmed. Most likely இதுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 11. அந்த டையப்க்கு பதிலா if they are smart enough they should play this guy கம்ரான் குலாம். பட் என்ன நம்பர் 6 இல்லையா? நம்பர் 6ல இல்ல, அவனை நம்பர் 3ல ஆடுன்ற. சவுத் ஷக்கீல் இஸ் யூஸ் டு பிளே நம்பர் 4 நம்பர் 5 டெஸ்ட் மேட்சஸ்ல. லெட் ஹிம் பிளே 4. அண்ட் சவுத் ஷக்கீல் மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான லெஃப்ட் ஹேண்டர் அட் 4 who can both anchor டபுள் கியர் பிளேயர். சவுத் ஷக்கீல் இஸ் நாட் a சிங்கிள் கியர், டபுள் கியர் அவனுக்கு. அதனால அவன மாதிரி ஒரு பிளேயரை 4ல வச்சுட்டு கம்ரான் குலாம் இஸ் எக்ஸலன்ட் பிளேயர் ஆஃப் ஸ்பின். நான் ரீசெண்டா பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஸ்பின் சூப்பரா விளையாடுறான். இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி கிட்ட பும்ரா இல்லாதனால 75 for 1 ஆடிட்டாங்கன்னு முதல் 15 ஓவரை. அவனால ஜடேஜா அக்ஷரை மட்டும் டாமினேட் பண்ண முடிஞ்சா தேர் மைட் பி ரீப்ளே ஆஃப் 2021 துபாய்னு எனக்கு தோணுது. ஐ மீன் பும்ரா ஃபேக்டர் இல்லாதனால எனக்கு பாகிஸ்தான், ஐ மீன் 2 ஃபேக்டர்ஸ் அந்த மேட்சை டிசைட் பண்ணும். ஒன்று பாகிஸ்தானோட கரி இந்த ஹிஸ்டரியே 2 ஃபேக்டர் டிசைட் பண்ணும். ஒன் வில் பி ஷைன் அஃப்ரிடிஸ் ஃபார்ம். ஷைன் அஃப்ரிடி எல்லா மேட்சும் நியூ பால்ல அப் ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி முகமது ரிஸ்வானும் சவுத் ஷக்கீலும் வித் த பேட் ரன்ஸ் அடிக்கணும். இவங்க 3 பேரை தவிர மற்றவங்க எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் இவங்க 3 பேர் கொண்டு வர இம்பாக்ட் தான் பாகிஸ்தானோட ரிசல்ட் டிரைவரா இருக்கும் இந்த ட்ராஃபில. See, I think again Pakistan, if you split it into 2-3 parts, one the batting I think is sort of decent. I think they've made quick changes, good changes compared to the 2023 World Cup. Like Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, Mohammad Nawaz, those guys were not performing. They have replaced them with basically I think non-performing assets எல்லாம் depreciate பண்ணாம மொத்தமா sell off பண்ணிட்டானுங்க. நல்ல I think Kamran Gulam, your Saud Shakil, Salman Aliaga இவங்கெல்லாம் வருது. It's a good change. Tayyab Tahir. They brought in new faces. That's fine. But I think one biggest problem for Pakistan is going to be an absence of a quality spinner. I think Abrar Ahmed எந்த அளவுக்கு white ball effective-ஆ இருக்கான்றதே தெரியல. That is one. But still, despite that, I think they don't even have a second spinner. The second spinner slot has to be filled by part-time bowlers of Kushdil and Salman தான். இன்னொன்னு நீ ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து யாரையும் எடுத்துனா ரிசர்வ்ஸ்லயும் யாரும் இல்ல ஸ்பின்னர் இல்ல. ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் ஸ்பின் இஸ் கோயிங் டு பி a weak zone. And I think we keep saying pace is here, but அந்த pace perform பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. I think it's long overdue. And பாகிஸ்தான் ஹைவேஸ்ல எந்த அளவுக்கு திருப்பி அவங்க எஃபெக்டிவா இருப்பாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியல. So I think these two things I feel is critical for Pakistan. One quick thing, பாகிஸ்தான் விக்கெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின்னர்ஸ் ஆர் நெவர் மேட்ச் ரன்னர்ஸ். அந்த ரன் த்ரூ பண்ற கேம் ஆட மாட்டாங்க. தே ஆல்வேஸ் பிளே த ரோல் ஆஃப் டேமேஜ் கண்ட்ரோலர்ஸ். போன மேட்ச் பார்த்தனா மிச்சல் சாண்டர் அதான் பண்ணான் ஃபைனல்ல, ட்ரை சீரிஸ் ஃபைனல்ல. ஹி போல்ட் 8 overs for 15 runs. யூ ஷுட் கண்ட்ரோல் த டேமேஜ் as a spinner. யூ ஷுட் நாட் பி லுக்கிங் ஃபார் விக்கெட்ஸ் எவ்ரி பால். நீ அங்க டேமேஜ் கண்ட்ரோலுக்கு போட்டனா யூ வில் பி ஏபிள் டு சி. பாகிஸ்தான்ல யூ ஆர் வெரி கிளியர் தான் 275 விக்கெட்ஸ் தான் மினிமம் கிடைக்க போகுது. அந்த ஃபைனலுமே 240. நியூசிலாந்து சும்மா ஜாலிக்கு சேஸ் பண்ணாங்க, பொறுமையா ஆடலான்ட்டு. 310 இருந்தாலும் அடிச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி விக்கெட் தான் அது. ஸ்பின்னர்ஸ் ஆர் டேமேஜ் கண்ட்ரோலர்ஸ், அந்த ஒரு சின்ன ஆஸ்பெக்ட் பாகிஸ்தானுக்கு ஃபேவரா ஒர்க் ஆகலாம்.
நான் ஆகும் சொல்லல, ஆகலாம். ஏன்னா 2 ஸ்பின்னர்ஸ் இல்ல 3 ஸ்பின்னர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு 17-18 ஓவர் அட் எக்கானமி ஆஃப் 5.5 டோட்டலா முடிச்சிட்டாங்கன்னா, இன்கேஸ் ஷஹீனுக்கு ஒரு டீசென்டான ஷஹீனுக்கும் நசீம் ஷாக்கும் ஒரு டீசென்டான டோர்னமெண்டா அமைஞ்சதுன்னா they might have a chance given that their batsmen are in very decent form. Sure. So we'll see. Then maybe we'll quickly move to. So I think Pakistan நீ ஃபார்ம் பார்த்தனாக்கா தொடர்ந்து 3 சீரீஸ் வின் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. சவுத் ஆப்பிரிக்கால அவேல, ஆஸ்திரேலியால அவேல, ஜிம்பாப்வேல. But I think one of the main reasons for all the 3 series win is not playing, which is Saeem Ayub. Unfortunate freak injury. அவர் இருந்திருந்தானா their batting would have been even stronger. And பாபர் அசாமோட நேச்சுரல் பொசிஷனையும் நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்க வேண்டாம். இமேஜின் சயீம் அயூப் அண்ட் ஃபக்கர் ஜமான் ஓப்பனிங். இட் would have been destructive. அந்த it would have been like your Travis Head and Abhishek Sharma மாதிரி இருந்திருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த ரோஹித் அண்ட் தவானோட 2000 சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி ஓப்பனிங் ஸ்லாட் மாதிரி செட் ஆயிருக்கும் அவங்க 2 பேர் இருந்தானுங்கன்னா. Yeah. So, but I think tri-series they were little unsettled. So let's see. But Pakistan being Pakistan, 3 o'clock and 4 o'clock can be very different for them. So let's see what they bring up. So we'll quickly move to New Zealand. To me, they look like the front runners for this Champions Trophy. Solid team, solid batting, solid all-rounders. If at all there's one soft spot, maybe the fast bowling will come to that. So to start with, I think New Zealand or 11 Patanaka, I think you obviously have Devon Conway, or I mean, actually சில பேர்லாம் வந்து they are starting with both Ravindra and Conway. I'm not really sure if they will bench out William, but அப்படி பண்ணாங்கனாலும் I will not be very surprised at all. ஏன்னா 3 பேர் பட் ரவீந்திராக்கு அந்த இன்ஜுரி என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் பெருசா ஒன்னும் ப்ராப்பர் அப்டேட்ஸே கொடுக்கல அவங்க அந்த இன்ஜுரிக்கு அப்புறமா. ஆனா வந்து இஸ் ரூல்ட் அவுட்ன்ற மாதிரி அப்டேட்ஸ்மே வரல. சோ அதுவும் வரல. கரெக்ட். ஐ மீன் பட் யா அது வரானா அந்த ஆட போறானா இல்லையான்றது தெரியல. மேபி ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 மேட்சஸ் ரூல் அவுட் ஆகிட்டு லேட்டர் இந்த கேம் கூட வரலாம். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி எய்தர் ரவீந்திரா ஆர் வில்லியம் அலாங் வித் டெவான் கான்வே. 3 the most ever consistent, most ever run making Kane Mama. Number 4 this guy is absolute run mission last 2.5 years செம்மையா ஆடிட்டு இருக்கான். பீக் ஆஃப் ஃபேஸ்ல இருக்கான். உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச ஸ்லாங்ல சொல்லணும்னா பீடாக் சொல்ற மாதிரி பருத்தி மூட்டை மிஸ்டர் டேரல் மிச்சல். நம்பர் 5 டாம் லேத்தம், எவர் டிபெண்டன்ட். நம்பர் 5 சாலிடா ஆடி கொடுப்பான். 6 கிளென் பிலிப்ஸ், 40th ஓவர் வந்து 50th ஓவர் செஞ்சுரி அடிக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயரு இஷ்டத்துக்கு. 7 மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் கிளென் பிலிப்ஸ் வித் த பேட்டு. 8th யூ ஹேவ் தட் கை. அவனை போலிங் மிஷின் சொல்றதா என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. ஐ மீன் நான் ஒரு விஷயம் கடைசி 2-3 monthsல கிளியரா நோட் பண்ணேன் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட்ல. இந்த வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி சீரியஸ் ஆகட்டும், கேப்டன்சி இஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் சாண்டர்ஸ் வித் த பால். சாண்டரோட போலிங் ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் வித் இஸ் கேப்டன்சி. நான் எப்பயுமே அவனை வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கிரிக்கெட்டரா ரேட் பண்ணுவேன். அவனோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபேக்டர் இன்னும் வந்து இட் ஹஸ் கான் அ டிஃபரெண்ட் லீப்ஸ். ஃபைனல்ஸ்ல அந்த விக்கெட்ல பாகிஸ்தான் 240 பண்டிலான ஒரே ரீசன் சாண்டரோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் கேப்டன்சி. நிறைய பேர் அதை பத்தி நான் பேசி பார்க்கல. அவுட்ஸ்டாண்டிங் கேப்டன்சி, bowling changes ஆகட்டும், ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா பண்றான். I will not be surprised if New Zealand are no more smile makers. They might be the trophy lifters under I mean, Kane Williamson is a good smiler. They have been stealing hearts, but Santer is not such a smiler. He might steal the trophy now. And again 9, 10, 11 going to be Matt Henry, William Rourke and that guy Ferguson. Lockie Ferguson. Yeah. See, Angada, I think there the problem is Ferguson has been out for an injury. He's just going to make comeback in the Champions Trophy. Ururke, this is his first ICC tournament. So, in a sense, it's only Matt Henry. And the most likable thing about New Zealand squad on the Patanaka, they have a perfect replacement for each slot. So, they have Will Young who can open the backup for a top order. They have Mark Chapman who can replace any of the 3 Glenn Phillips, any of the 3 all-rounders Mark Chapman can replace. Then they have Nathan Smith and Jacob Duffy. Of course, they are short of experience, but I feel it's a very, very balanced squad. And another interesting point is New Zealand is the team after Pakistan which has played the highest number of ODIs in Pakistan in the last 5-6 years. So they have that experience also. They've recently, and it was the difference was day and night clear in the recent tri-series. New Zealand's quality was way ahead. But one thing we need to see
I think if Sadanla by some reason, if you take the top 2, 3, 4, if the 5, 6, if the 6, 7, 8 come in the 35th over, Phillips, Bracewell, and Sandman. Mitchell Santner, let's say if they come against the quality of, let's say, ஒரு குல்தீப்போ ஒரு அந்த டைம்ல அந்த குல்தீப் அக்ஷர் அவங்க அந்த குவாலிட்டி ஸ்பின்னர்ஸ் அந்த 3 பேர் எப்படி ஆடுவாங்க அப்படின்றது ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பாயிண்ட். இந்த இடத்துல ஒரு ஆட் ஆன் ஒன்று கொடுக்குறேன் உனக்கு கிளியரா. தே வில் நாட் பிளே தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கிரிக்கெட். என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன் கேஸ் அவங்களுக்கு அந்த விக்கெட் போகுது, ஆப்போனன்ட் ஆர் ரன்னிங் த்ரூன்ற மைண்ட் செட் வந்துருச்சுன்னா படுத்துருவாங்க. தே வில் நாட் லுக் டு ஸ்கோர் அண்ட் டாமினேட். இங்கிலாண்டோட பேஸ்பால் அப்ரோச் இவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, நீ 75 ஃபார் 3 கொண்டு வந்துட்ட, நீ சொல்ற மாதிரி 20 ஓ 75 ஃபார் 3 கொண்டு வந்துட்ட, அந்த விக்கெட்ல ஒன்னு கேன் மாமா இல்ல டேரல் மிச்சல் டெஃபினட்டா நின்றுவாங்க. ஒரு சைடு நின்று 35 37 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் ப்ராப்பரா ஆங்கர் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஆங்கரிங் ரோல் பண்றதுக்கு 3 பேர் இருக்காங்க. வில்லியம்சன் நம்பர் 3ல, நம்பர் 4ல மிச்சல், நம்பர் 5ல டாம் லேத்தம். இதுல 3 பேருமே டபுள் கியர், 3 பேருமே ப்ராப்பரான ஆங்கரிங் ரோல். டாம் லேத்தமோட டபுள் கியர்னு மேபி சில பேர் தப்பா நினைக்கலாம், பட் தட் கை கேன் அவன் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு 60 பால் 16 செட்டில் ஆயிட்டானா அடுத்த 15 பால் 40 ரன் அடிக்கிற கெப்பாசிட்டி அவனுக்கு இருக்கு. டாம் லேத்தம்க்கு இஸ் கிஃப்டட் வித் டைமிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட மிடில் ஆர்டர் வச்சு அவங்க கொலாப்ஸ் ஆனாங்கன்னு தெரிஞ்சா தே வில் கோ இன்டு a shell. அழகா கன்சாலிடேட் ஓவருக்கு குல்தீப் நீ சொல்ற மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. பட் வாட் இஃப் தே பிளே ஒன்லி சிங்கிள்ஸ் அண்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ் டு லாங் ஆன் அண்ட் மிட் விக்கெட். ராங் ஒன் போடுறியா, வர விட்டு கவர்ஸ்ல ஒன் நேரா போறியா, வர விட்டு மிட் ஆஃப் லெவன், இந்த மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஈவன் குல்தீப் வில் பி அண்டர் பிரஷர். அண்ட் ரோஹித் சர்மா வில் நாட் பி ஹேவிங் an issue. நீ 4 சிங்கிள் கொடுத்தா எம்பி ஓகேன்னு சொல்லுவோம். பட் நியூசிலாந்து வில் கெட் செட்டில்டு. அந்த தப்பை நியூசிலாந்து பண்ணவே மாட்டாங்க. அழகா எடுத்துட்டு போய் ஆங்கர் பண்ணிட்டு திருப்பி லாஸ்ட் 8-9 ஓவர்ஸ்ல மைக்கேல் பிரசில் அண்ட் பிலிப் ஸ்டாண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க கேமை. அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் ஆஃப் லேட்டா. So let's see. I think it's going to be very interesting. New Zealand definitely looking very strong. So in the group, I think clearly New Zealand is going to qualify. I would think. So between India and Pakistan, it all depends on possibly how is Arshdeep Singh, Harshit Rana going to hold up. How much overs Hardik Pandya is going to bowl. How are the all-rounders going to shape up? I think India batting looks, I think, very decent. I think Gill has come back to form. Shreyas doesn't look like Shreyas. Seems like he's continuing from the 2023 World Cup. என்ன ரீசன்னா ஒரு ஃபுல் சீசன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்கான். அதுதான் அது யாரையும் பண்ண மாட்டோமே. Yeah, so let's see. So I think it's going to be interesting. So we'll catch up with the other group. So 19th, the first match is Pakistan, New Zealand. 20th, the second match is India, Bangladesh. The 19th அன்னைக்கு நியூசிலாந்து பாகிஸ்தான்ல நியூசிலாந்து வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்தியா vs பாகிஸ்தான் இஸ் எலிமினேட்டர் ஃபார் பாகிஸ்தான். Exactly. இந்த இன்கேஸ் அந்த மேட்ச்ல தப்பி தவறி பாகிஸ்தான் வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்தியா இஸ் நியூசிலாந்து இஸ் எலிமினேட்டர் ஃபார் இந்தியா. Correct. Beauty of this series. Correct. So let's see. It's going to be very interesting. So we'll have a lot of videos covering this series. So we'll discuss about the other group, which is going to start on 21st in a separate video. So thank you, viewers. Thank you for your time. If you like the content, please do like, comment, and subscribe. Follow Beyond Boundary. Thank you. Signing off. Bye.